Мне нужно изготовить 5 досок вот с таким логотипом. А технически эта доска совсем не сложная. Единственная проблема состоит в том, что здесь 5 слоев. Здесь будет использовано 5 цветов, но они не очень сильно друг с другом пересекаются. Буду использовать 5 пород древесины. Для серого цвета будет использован граб. Это единственная порода, которая более-менее такого серого цвета у меня есть. Для черного венги, для желтого мавингу, для синего амарант. Ну и для красного единственный вариант это падук.